Hey yo. Trying to be quiet right now because my brother's sleeping. Don't wanna talk too loud. I'm quite tired as well. 21 minutes left. Give me a second, let me set up a window. Okay, let's see if I can get this perfect. That's pretty good. Pretty good. I think I need to make this window smaller though. I want to read a chat, I mean. Well, it's like 4 in the morning, so. Woke up at like 6 today, and I was at work. And then I came home to finish up my art night events and such. And it was like 2 in the morning. I was like, you know what? If I go to bed now, I'm probably gonna miss this stream. So I decided to try to stay awake until 5 a.m. But hey yo. How many minutes left? It's like what? 20 minutes? Guess I can do some stuff. But after this stream, I'm probably gonna go to bed right away. Probably. I think it's like 30 minutes long max. I don't think it's gonna be that long. Honestly, if the QnA material sucks, then I think I'll just go bed. Well, apparently they're going to release the information for next content or something, so that's why I was a little bit interested in to see what they're going to say. Okay, people coming in. Guess it's most of the people probably watching from the Asia region, so early day for you. Not early day, I mean like afternoon. It's like 4 in the morning here, so holy crap. But I will try to translate, but if I skip things, I think it probably means it's not that important. Not sure if I should have like a notepad. Give me a second, notepad. And
Okay, let me see. OBS going in. Up. There's a fire truck outside. That's too big. There you go. Well, the thing is, yeah, it's too small. How do I increase the text size? Oh, I can't, I think. I just have to zoom it in. Okay, Halloween. I think I've been awake for like how, like 18 hours now. Oh boy, I'm pretty tired. No, it's like 20 hours I've been awake for. I should go and wash my face. Gotta run this PvP stuff. I organize my window here a bit. So I have Notepad out here. The stream open here. Oh. Guess this will do. Did I even spell that correctly? I don't think I did. Did I spell Halloween correctly? I think I actually did. Did I? Can't even tell. Probably lots of wrong translation. I mean, not wrong translation, but like typos. Yeah, too lazy. So there's 50 minutes left. Let's see. I see. I hope you guys having a good day. I'm just tired. I wonder if I can just quit work time to time lately. That'd be pretty nice if I can just quit the work. It's becoming more hassle to me, honestly. Maybe I need to start buying lottery again. I haven't bought lottery in a while, but lately I'm so sick and tired of the working. I feel like I need to buy a lottery again. Who knows, maybe I can win something. That'd be pretty nice if I did. Then I can actually do what I want to do. Hey yo.
I have a chat open. Can't even tell from. See, I do have it open. Welcome, Suru. I think that I said it right. I don't know. I don't know. So what, we got 12 minutes left. Oh, you changed your name? I see, you changed your name. Yeah, it's pretty late around here. It's almost 5 a.m. now. So. I'm pretty tired, as you can tell from my voice and the tone. I'm trying to be quiet as possible. I don't wake my brother up. Ah, crap, went on the scavenger type. Oh, now there's scavenger type. 여기서도 계속 일이야. I think I'll just take this one. 여기서도 계속 일이야. 안전한 곳에서 잠시 기다려 주시길. I admit my name is a bit hard to pronounce. I mean, I think a lot of people that watch counter-side related stuffs are from like a C region, so they tend to have a non-English names. Non-English name doesn't mean like not your usual English pronounced kind of like names. So yeah. Okay, that's good. That's good. That's good. That's good. All right. 개시. 강력한 적성체 반응이 확인됩니다. 불바람을 타고 소리는 조용히. 선을 지키세요. 널 위한 거다. Just die, please. No, I'm doing scavenger dive. Only level 110 though. This one should be pretty easy. So how did you guys make it through with the Shadow Hole so far? Has anyone actually tried the Shadow Hole 3 yet? It's like, yeah, people told me it has been nerfed, but I don't know what's it like. So, has it started yet? I don't think so. This is 8 minutes. 8 minutes in waiting. Finish all the Shadow Hole. So how hard is the
third one. For the first room, do you just use a defender and just brute force it? Huh. What's the strategy you guys used? Yeah, because you guys have a lot of units. When it first came out, yeah, when it first came out Korean server, half of the units you guys had within C server, Korean server did not have. So there's no auto strat. Oh, then there is for Korean server, I think. 승진 후보로 추천드릴게요. Oh, you just went with all air. That's good. Yeah, all air is pretty manageable, I think. That's the one that's kind of manageable. Especially since Rosaria has been buffed. Yeah, it should be a lot easier now. Like, so many units got buffed and such. So I can only imagine how much easier it really is compared to what it used to be. Yeah, though I haven't caught, that's pretty much what I use. Yeah, Dell, like I said in the previous reviews and such, really good within Shadow Hall. Oh. Buffering. Oh no. Why is it buffering? Don't do this to me. There we go. What the heck? Did they kill the stream? I think they did. I actually think they did kill the stream. Yeah, they did kill it right there. 16 seconds and they ended it. Right. I guess they'll just start a new one. I do that a lot though. Actually, not that a lot. Sometimes start a stream and end it by accident, so I have to create another one. No, they're just probably gonna start a new one soon. Oh no. 준비는 하고 왔지? 깜짝 놀랄 녀석이 완성됐거든. 실력 좀 발휘했어. 잊지 말고 가지러 와주기야. But keep the I'll make a video of a shadow hole next week, hopefully. What kind of gears you want to keep? But usually anything that's purple. Beside, I think weapon slots, you probably want to keep something gold. I mean, to fit up the stat bonus right early, but as you go on, you're probably never really gonna use the purple weapons. Weapons, you probably want it as the gold one. Now, when you start to move on to other slots, I think purple is definitely fine. So I'll make those videos. And by the way, I've never rolled a single set binary with my Korean server for the Shadow Hall gears. So I probably not I actually probably don't have that many gold gears, the essential sets. But yeah. No, stream is still dead. Stream is still dead. So Horizon pretty much confirmed. Maybe. They haven't announced it yet. I think most likely, because when did Awaken Shun came out? Check their official channel. Awaken Shun came out a month ago. It came out in September 10th. So what's the week right now? Actually, it didn't come out September 10th. It came out 13th, I think.
It came out 14th. The 1, 2, 3, 4. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, this was 6 week. So if they release Awakening Unique next week, that will make it 7 weeks. So they're a little bit delay or behind, I guess. Actually, no. When did it come out? After we check my graph screen. 이것마저도 피하시면 곤란한데요. Jake Walker Awakening. Don't know about that. Seriously? No life? Am I missing something here? Oh, there it is. There it is. There it is. Oh my god. Well, they say 6 week schedules. 6 weeks. The early ones like Awaken Hilda and Awaken Mina was only like a couple weeks away from apart, but right now all the rotations are usually around the 6 weeks. At least 6 weeks, I should say. Sometimes it does get delayed a tiny bits, but not too much. Okay, let me run the. Let me let my farming go auto. Maybe. I don't think they will. We'll see. We'll see. 이건 쓸만하겠어요? Let me just set my game in the background. This stream buffering. That's not good start for me. I think it might be just me. Unless it's lagging for anyone else too. I think it's just me though. Probably because I have the stuff open in the background. Yeah, I think it's just probably me. I need to close some tabs then. I don't know what I can close. It's buffering there too. Oh, that's because my quality set. Let me get a 720. I mean, I would like to get 1060, but is a AoE res a bad size skill? It's good for PvP. It's not really that great, I think, honestly, for PvE. It helps. It helps. But ultimately, you probably want to do more damage. And AoE AoE resistance is kind of bad within the Danger Close content. Danger Close, they use like something like crit damage, hit rates, attack speed, or type of advantage damage. All those, anything that's damage related to increase your damage much as possible. So yeah, AoE res is pretty much PvP only. It could be used against some opponents within PvE, but very few. Honestly, you can't really tell the difference in PvE because you have all the shields and buff coming in with the healings.
So it's only PvP, I think, that you really feel the difference as you level up the AoE red skill. I don't know if you guys can see it. I think they can see it good enough. 안녕하세요, 라니입니다. 이게 얼마만이에요? 정말 보고 싶었어요. You know, YouTubers are like a real thing. I mean, really big now in all Asia country. Well, at least in Japan, it's crazy big. 어쩌지 하고 고민 많이 And in Korea, I think it's actually picking up pretty decent rates. China, actually, I think China, they have a huge problem with the HoloLives, with the CCP bullshit. 유튜브뿐만 아니라 So it's actually Japan and Korea. I'm not sure about like Indonesia or like other sea region. 트위치와 유튜브 채팅을 동시에 확인하기에 조금 카피디님이 몸이 하나라 힘들 수가 있어가지고요. 있는 점 양해 부탁드립니다. 그럼 본격적으로 여러분들에게 사전 공지 드렸던 특별 방송을 시작하도록 하겠습니다. 이름하여 라니의 라이브인 카운터 사이드 할로윈 특집. HoloLives is scary. 이번 방송 1부는 여러분들께 올해 남은 기간 동안 카운터 사이드에 어떤 일들이 있을지 안내를, 2부는 여러분들이 실시간 채팅으로 Oh, so I guess it's not really that important then, because they said they will ask questions from the chat. So I don't know what kind of useful question they're gonna ask. I actually thought they had a list of QnA stuff. 방송 직전에 애들이 방송이 끝나고서들이 끝나고서들이 쿠폰은 정말 어마무시하게 좋은 쿠폰이니까 yeah. 좋을 거예요. Apparently they have really good coupon. 지난번 방송에서 제가 구독자 15,000명이 되면 정승목 팀장님께 코스프레 의상을 입힌다고 약속했었죠. Part 1, future update. 아쉽게도 14,450명에서 그치고 말았습니다. 그래도 이전 방송보다 400명 넘는 분들이 공식 방송을 구독해 주셨기에 승목 팀장님께서 Wait, let me try and reduce the size of the letter a bit, because I can't type anything. 특별 게스트 박상현 디렉터님도 추가로 모시게 되었습니다. You guys even see it? 그럼 여러분 채팅창에서 힘차게 불러주세요. 승목 팀장님, 상현 디렉터님. Future content part. 채팅 화력이 적어요? 다시 한번 Part 2. Check QnA. 감사합니다. 두 번 등장해주세요. The guy on the left is the Nexon. 아이고. Nexon higher up. Guy in the middle is the director 안녕하세요. of the game. 안녕하세요. 넥슨에서 사업 담당하고 있는 리플성입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 카운터 사이드 개발 디렉터 맡고 있는 박상현입니다. 두 분 모두 안녕하세요. 승복 팀장님, 상현 디렉터님 두 분 모두. Are they gonna change the gear roll system? I don't think so. 특히 박상현 디렉터님은 생방송이 처음이라고 들었어요. That's something that's out of line, I think. 제가 생방송까지 하게 될 줄은 정말 상상도 못했는데. If you're talking about like set binary, I don't think they'll ever change that. 머리가 막 하얗고 It's definitely one of those that's one of the few things they make money off of players. When I say players, I mean like whales. 이 모습 그대로. So you kind of need always kind of need those kind of endless pits that you can kind of throw in. Even the set binary is definitely not an endless pit. 올해 남은 기간 카운터 사이드에 어떤 일이 있을지 직접 Okay, 여쭤보도록 let me be 하겠습니다. quiet. 우선 이번에 업데이트한 호라이즌
에피소드가 굉장히 호평이었어요. 네. 진짜 다들 너무 재밌게 즐겨주시고 여러 피드백 주시면서 막 스토리에 대한 여러 가정도 세워주시고 그러면서 저희가 준비한 것들을 재밌게 즐겨주셔서 정말 무엇보다 너무 감사드리고요. 그리고 저희 receive. 개발팀 여러분들도 네, 모든 파트가 힘을 합쳐서 열과 성을 하나씩 다 일단. 보여주시면서 만들어주셨는데 저희 개발팀에도 무한한 감사드리겠습니다. 네. 이번 스토리 보고 Thank you, Peter. 마지막에 이거 재무장 아니냐 하고 추측하시는 분들도 많이 계신데 혹시 어떤가요, 디렉터님? That's it. 그 대표님 경우에는 재무장은 아니고요. 네, 그래도 다들 기대하시면서 이제 예상하시는 분들도 계신데 각성 유닛으로 현재 준비를 하고 있습니다. 아, Yep. 그렇군요. Horizon. 재무장을 공개하기로 한 날이 다 됐는데 재무장은 어떻게 개발되고 있나요? 누가 새로운 모습으로 재무장 되나요? 네, 저희 재무장을 말씀드린 지가 좀 오래됐는데 계속 지연돼서 다시 한번 죄송하다는 말씀 드리고요. 저희가 최선을 다해서 좀 준비를 해봤는데 아무래도 호라이즌 이벤트 에피소드에 많은 에너지를 썼는지 저희가 약속한 일정을 지키지 못해서 정말 송구한 마음입니다. 재무장 같은 경우에는 11월 2일 다음 주에 업데이트 될 예정이고요. 네, 처음 공개될 재무장은 총 3명, 재무장 종류는 4가지가 공개될 예정입니다. 그래서 처음 보여드릴 것은 저희 재무장 1호 샤오린입니다. 네, 샤오린 같은 경우에 이제 분기를 가진 재무장으로 처음 선보이게 되고요. Can't see anything. 재무장은 샤오린 재무장은 이제 기존에 있던 샤오린의 특징을 이어받은 첫 번째 왼쪽에 지금 화면 왼쪽에 보이시는 저 번개 속성을 띠고 있는 저게 이제 기존의 스나이퍼 샤오린을 특성을 이어받은 그런 재무장이고요. 그리고 오른쪽에 이제 보시는 것이 저희가 이제 재무장 같은 경우에는 기존의 특성을 이어받는 것과 새로운 특성으로 변경되는 그 2가지가 있는 경우가 있는데 이쪽에는 타워 타입으로 타워 클래스로 전직을 하게 되는 그런 특수한 샤오린입니다. 그래서 샤오린 같은 경우는 이렇게 2가지가 준비되어 있고요. 다음에는 유미나입니다. 유미나 일러스트인데 유미나 같은 경우에도 이제 재무장을 저희 주인공이 받게 되었는데요. SR에서 저희 희귀도가 업그레이드 되면서 더 강한 모습을 보여드릴 수 있을 것으로 생각됩니다. 그래서 저희 재무장 같은 경우에 일러스트가 변경되면서 이렇게 모습이 변경되고요. 기존에 말씀드린 것처럼 스킬 같은 것도 스킨들도 다 호환이 가능하니까 많이 예뻐해 주시면 좋겠습니다. 마지막으로 아이리 보여드리겠습니다. Other skills will. 네, 저희 카운터 사이드의 귀염둥이 아이리입니다. How do I spell ID? 아이리 같은 경우에는 이렇게 굉장히 멋진 모습으로 탄생되게 되었고요. 아까 말씀드린 것처럼 I don't know. God damn it, you know. 이제 하나가 업데이트 되는 Crucial. 경우에는 기존의 특성이 강화되고 아이리 역시 기존의 탱커 특성이 강화되면서 훨씬 멋진 모습을 보여드릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. She will. 제 예상과 달리 무려 한 캐릭터에 2개의 재무장이 나올 수 있는 거군요. 신기하네요. 그럼 재무장을 하면 정확히 어떤 점이 달라지나요? 재무장을 하려면 우선 그 원형이 되는 유닛의 110레벨까지 성장을 해야 하고요. 성장을 다 하게 되면은 재무장이 가능한 유닛들에 한해서 재무장 재화와 크레딧 그리고 적상액 같은 기타 재화들을 소진해서 이제 재무장을 진행을 할 수 있게 됩니다. 재무장을 하게 되면은 기존의 이제 특성을 이어받은 유닛 같은 경우에는 클래스나 이런 부분들이 이어지면서 그리고 이제 스킬 능력치와 그리고 스킬들이 변경이 되게 되고 특성이 많이 변경되기 때문에 뭐 그런 부분들 외에도 이제 클래스라던가 아니면은 코스트라던가 이런 부분도 다소 변경이 될 수 있습니다. 그래서 희귀도가 오르거나 이제 클래스나 타입 변경되는 경우는 반드시 그렇게 되는 건 아니고요. 재무장 같은 경우에는 기존에 이제 특성을 이어받되 새롭게 많은 이용처를 It's like a class change system 모습을 보여드리는 from like other games. 그렇게 저희가 준비를 하고 있습니다. 그리고 추가로 스킬 같은 경우에는 이제 스킬 레벨이 10까지 증가하게 되고요. I have to look at this separately. 띄워주셨죠? 네. 스킬 레벨이 10까지 더 확장이 되게 되고 기능이 기존보다 마찬가지로 추가가 되게 됩니다. 여기에 추가로 재무장 특유의 기능으로 리더 스킬이라는 것이 추가가 되는데요. Leader skill. 재무장을 한 유닛을 리더로 임명을 하게 되면은 더
효과를 추가적으로 누릴 수 있게 되는 강력한 패시브라고 보시면 될 것 같습니다. New model units will get new passive skills 기존보다 더 많이 강해지는 건가요? called the leader skill. 네, 재무장 하게 되면 아무래도 이제 원본의 특징이 더 강화되기 때문에 기존보다는 더 강력한 모습을 보여드리도록 It 저희가 will 준비를 하고 있고요. give 그래서 장점이 더 많이 크다고 볼 수 있습니다. bonus to 그럼 재무장하는 방식도 설명해 주실 수 있나요? 재무장을 위해서는 SR하고 SSR 유닛에게서 그 재무장 정보를 추출하는 그런 추가가 되게 됩니다. 그래서 그런 유닛들을 연구소에서 추출하게 되면은 재무장 관련 제어를 material 할수 있게 you 됩니다. need. 저희가 이제 재무장을 하기 위해서 기존의 유닛들을 소진을 하게 되게 되는데 이제 클래스에 따라서 세 가지 제어로 나눠지게 되어 있습니다. 그래서 근접 클래스, 원거리 클래스, 그리고 저희 특수 클래스 이렇게 세 가지 타입으로 제어가 분류가 되어 있고 관련된 클래스를 통해서 제어를 획득하는 구조를 만들어 두었습니다. 여기에 추가로 스킬 레벨업을 위해서는 5레벨까지의 제어하는 기존과 동등하고요. 6부터 이후에 올리기 위해서는 Special. 해당 유닛의 인물 데이터를 필요로 하게 됩니다. 그래서 인물 데이터 같은 경우에는 아까 말씀드렸던 이제 추출을 통해서도 획득을 할 수 있고 그리고 기존에 태스크 플래닛 포인트로 구입하실 수 있는 것을 통해서도 얻으실 수 있기 I 때문에 think you need 장기적으로 to 육성할 수 있는 그런 기능으로 저희가 준비를 했습니다. 그렇군요. sum up the 그럼 maps. 다음 재무장 계획도 말씀해 주실 수 있나요? 누가 될지 너무 궁금해요. 네, 재무장이 이제 저희가 여러 가지를 한꺼번에 공개해 드리려고 조금 이르지만 저희가 준비를 하게 되었는데요. 일단 첫 번째로 12월에 준비할 재무장 유닛들 엘리자베스 먼저 보여드리겠습니다. 네, 엘리자베스의 러프 일러스트고요. 현재 개발을 진행 중이기 때문에 뭐 디자인이나 이런 부분은 변경될 수 있지만 특징을 살린 멋진 모습의 일러스트로 저희가 준비를 하고 있습니다. 그리고 다음으로는 저희 이제 호라이즌 에피소드에서도 활약한 멋진 모습을 보여준 에스테로사 일러스트로 현재 준비를 하고 있고요. Yeah. 네, 그리고 다음으로는 저희 라우라 이번에 카운터 캐릭터가 공개가 됐죠. Router will get it as 라우라까지 well. 저희가 준비를 하고 있습니다. 그래서 이 리스트는 저희가 조금 변경이 될 수는 있지만 최대한 일정에 맞춰서 준비할 수 있도록 개발을 하고 있으니까 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. She was revealed that first too. 강해질 생각을 하니 너무 기대돼요. 그럼 다음 질문으로 넘어갈게요. 이번 호라이즌 에피소드에서 선보이군요. Not a buff. Well, it's essentially buff, but you need to spend a lot of time. 제일 많은 분들이 지금 관심을 갖고 계시고 기대를 해주고 계실 것 같은데, 네, 저희 호라이즌 각성 정식 명칭 콜드 케이스 일러스트 이 자리에서 공개하도록 하겠습니다. Awakening. Ooh. Code name. 지금 보시는 것이 저희 이제 호라이즌의 새로운 모습 콜드 케이스라는 명칭으로 저희가 현재 지정을 했고요. 네, 정말 케이크고 멋진 모습이라서 많은 분들이 좋아하실 걸로 현재 기대를 하고 있습니다. 지금 보시는 것은 이제 메인 일러스트고 이제 향후에 차차 공개될 스킬 컷인이나 인게임 애니메이션도 굉장히 멋진 모습으로 완성이 되고 있으니까 There will be 해당 skill 유닛은 animation. 11월에 공개가 될 예정입니다. 네, 11월 Will 내에 be 신규 각성 유닛 공개를 할 예정이고 여기에 추가로 저희가 이제 신규 유닛 일반 유닛인 드라코 그리고 신규 오퍼레이터 레이첼도 11월에 비슷한 시기에 업데이트를 예정을 하고 있습니다. new SSR unit. 각성 호라이즌이라니. 그냥 호라이즌도 로봇치고 상냥하고 그리고 곤룡포 덕분인지 엄청 매력이 넘쳤는데 각성 호라이즌도 너무 기대되어요. 드라코와 레이첼도 너무너무 기대되는데다 들으면 들을수록 빠져서 질문을 멈출 수가 없네요. 그럼 혹시 11월에 또 다른 이벤트나 스토리가 공개되는 게 있을까요? 네, 저희가 11월 마지막 주에 현재 업데이트를 준비를 하고 있는 기존에 저희가 카운터 케이스로 준비를 하다 좀 스케일이 커져서 현재 새로운 이벤트 에피소드로 준비를 하고 있는 나나하라 이벤트 에피소드가 11월 마지막 주에 공개가 될 예정입니다. That will be released. 실루엣이 공개가 됐죠. 실루엣이 지금 보이고 있는데 지금 보시는 게 나나하라 이벤트 에피소드에서 공개가 될 신규 유닛 2종입니다. 자세한 정체는 아직 좀 이른 시기라서 말씀을 드리지 않고 뜸들여서 죄송합니다.
예, 저희가 이제 적절한 시기에 더 멋진 burger. 모습으로 공개하기 위해서 잠시 준비를 하고 있으니까 어. 네, 모쪼록 많은 기대해 주시면 감사하겠습니다. 끊임없는 업데이트 소개 너무 감사해요. Huh. 그런데 저랑 You guys read it? I will try to summarize later. 그 신규 캐릭터 말고 더 있었으면 좋겠는데 혹시 11월에 이거 말고 더 없을까요? 11월에 저희가 이제 신규 캐릭터나 에피소드 말고도 기존에 요청하시고 저희가 준비하고 있던 그런 시스템이나 편의 기능도 업데이트가 되게 되는데요. 일단 이 부분에 대해서는 저희 리플송 팀장님께서 소개를 해주시는 걸로 잠시 바통을 넘기겠습니다. 네, 11월에는 도감 시스템 개선이 예정되어 있습니다. 그 현재 시스템상 팀을 완성하면 쿼츠 보상으로 팀업 시스템을 지급되는데요. 이 방식이 개별 유닛 성장으로 쿼츠를 획득하는 시스템으로 변경되게 됩니다. 이 팀업 시스템 같은 경우에 저희가 다들 아시다시피 이제 일본 서비스 준비하고 있는데요. 현재 컴플리트 가차 이 부분들이 저촉될 위험이 있다 보니까 저희가 이제 같은 서비스지만 방식을 풀어서 다르게 좀 개편하게 됐습니다. 다만 아무래도 이 부분 팀업 보상 관련돼서 여러분들이 좀 걱정이 되실 부분이 이제 새로 받는 보상 가능하냐, 저희가 이제 그런 부분은 이미 챙겨가지고요. 기존의 팀업 보상 다 수령해 놓으시면 새로 들어가는 시스템에서도 쿼츠 보상 모두 획득 If you 가능한데 claimed 업데이트 all 꼭 전에 the 미리 모든 보상 다 수령해 주시길 부탁드립니다. 또한 추가로 많은 분들이 요청 주신 도감의 성우 표기 요게 추가될 예정입니다. 담당 성우들에 대해서 많은 분들 오랫동안 궁금해 주셨는데요. 드디어 공개하게 돼서 굉장히 속이 후련합니다. 야, 감사합니다. 그쵸, 역시 성우 There's I'll explain later. There's this thing called the complete gacha thing. 궁금증이 풀릴 것 같아서 너무 좋아요. Basically, what it is 내용이 너무 they 많아요. banned the rewards that you can get from completing collection. 정리된 내용 한 번만 화면에 띄워주세요. They did it pretty well. 다음은 이제 많은 분들이 그리고 카피디님까지 손꼽아 기다리는 콘텐츠입니다. 카운터 케이스. 이번 스트레마가 업데이트 되긴 했지만 더 많은 친구들을 만나고 싶거든요. 또 다른 친구들 카운터 케이스 혹시 어떤 게 준비되고 있는지 알 수 있을까요? 네, 저희 카운터 케이스 이번에 스트레이가 공개가 되고 많은 분들이 다행히 이제 업데이트가 재개된 거에 대해서 안심하시는 것 같아서 거기에 보답하고자 현재 최선을 다하고 있고요. No, complete gacha is sorry. 에스테로사 그리고 피오네 로엘 그리고 에리어스 에스퀘데 이렇게 3명에 대한 카운터 케이스를 다 준비하도록 현재 준비를 하고 있습니다. 그리고 거기서 그치지 않고 저희가 이제 연말까지 총 10종의 카운터 케이스를 약속을 드려서 거기에 이어서 추가로 3종의 대한 카운터 케이스를 공개할 예정이고요. 그리고 저희가 거기에 쭉 이어서 계속해서 카운터 케이스를 준비를 하고 있기 때문에 현재 저희가 내부에서 후보에 올라 있는 팀들은 이제 메이즈 전대 그리고 ESPR, ESPR 학회 이쪽에 대한 이제 캐릭터들의 카운터 케이스를 현재 예정을 하고 있고요. I'll go through this again after the stream. 변동의 여지는 있지만 아까 말씀드린 것처럼 최선을 다해서 이제 멋진 퀄리티로 완성할 수 있게 시나리오 팀과 협업하고 있으니 모쪼록 많은 기대 부탁드립니다. 지금 ESPR 이야기가 나오자마자 커피디님이 다급하게 채팅을 쳐주신 것 같은데 ESPR. I think I kind of missed that. 장비 업그레이드에 대한 내용도 Apparently, there's gonna be another ESPR counter case. I guess I don't know. T6 장비 업그레이드도 가능하다고 들었는데 혹시 올해 안에 업데이트가 될까요? 네, 우선 So I'll briefly explain complete gacha. Complete gacha is something. I think it's like a bingo system. No, it cannot be bingo. Okay, let's just say if you collect 10 characters, certain 10 characters, it will give you 1,000 coins. That's called a complete gacha within Japanese law, because it's forcing players to forced to collect that 10 characters to get the corpse or whatever if there's a reward, whatever existing, that's complete gacha. So they banned by the Japanese law. They ban any system, anything that's similar to that, like completing
to get a rewards that's banned. So they are trying to change things around to more of the individual character progression reward instead of the completing the whole team setups to get the reward out of it. T7 장비들이 추가가 되는데 이 장비들 같은 경우는 Saya Games was the one behind this complete gacha bullshit. So that's the yeah. It was due to their date games back in like 10 years ago or something. I think it was around like 2008 or something. But yeah, it was their game that made the Japanese government to go on ham on them. 좀 오랫동안 논의를 해왔고요. 그래서 이런 장비들은 저희가 렐릭 장비라고 해서 약간 명칭을 다르게 저희가 Oh 해보았습니다. fuck! I missed the. 렐릭 장비 같은 경우에는 기존의 장비들과 이제 섞어서 사용하는 것을 최우선 밸런스를 잡고 있고 이제 잠재 옵션이라는 것들이 이제 획득하는 시점에 물음표 상태로 붙게 됩니다. I have to go and watch this part again. 수치가 올라갈 때마다 이제 어떤 옵션이 붙을지 얼만큼 붙을지가 하나씩 개방되는 형태로 준비가 되어 있고요. 기존의 유니크 장비에 비해서 획득과 이제 득템의 재미에 좀 더 치중을 했기 때문에 기존의 장비들의 기능이 시도하지 않고 파밍의 재미를 느낄 수 있게 저희가 최선을 다해 준비를 하고 있으니 Gear farming system. 저희가 준비하는 것들을 좀 믿고 네. Random rolls, I guess. 아, 듣기만 해도 어지러지. 기존 장비들에 비해 반복 파밍이 더 쉬워지고 장비 소지량은 혹시 늘어나는 거죠? 아, 네, 그렇습니다. 죄송합니다. 저희가 이제 많이 준비를 했는데 이걸 제가 좀 놓치고 말씀을 드렸네요. 네. 네, 장비 소지량 역시 이제 파밍을 하도록 반복 파밍을 전제로 저희가 컨텐츠 개발하기 때문에 이제 기존 인벤토리와 함께 최대량도 대폭 확장을 해서 제공을 해드릴 예정이니까요. 그 부분도 좀 많이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 그 소지량도 늘어나면 좋고 그리고 뭐 이벤트에서도 And this content gets 그러면 좀 금방 updated. 강해질 수 있을까요? 네, 초보자분들도 침착하게 따라하시면 금방 강해질 수 있게 준비하도록 하겠습니다. I guess kinda like 힘이 불끈 생겨나면서 제가 좋아하는 이에게 장비를 몰아줄 용기가 unknown if each 그럼 아직 남은 게 또 있는데 잠시만요. 아 맞아요. 그 채굴 작전 이 부분에 대해서 set options are kind of fixed. 네, 1.5주년 때 저희가 이제 올해의 마지막 Want to 작전을 be 말씀드렸고 그 부분을 최선을 다해서 저희가 준비를 해드리고 있는데 아직까지 저희가 뭔가 크게 보여드릴 만큼 구체적인 부분이 나오지 않아서 참 네, 불안하고 죄송한 그런 마음입니다. 이 부분은 저희가 향후에 더 멋지게 보여드릴 수 있을 때 I have to go and watch this part again because I was explaining complete gacha, so I didn't hear half of it. I need to go through this again. 혹시 뭐 또 준비하신 무언가 더 있으신가요? 네, 이 부분은 제가 말씀드리면 될 것 같고요. 저희들이 이제 지금 카운터 사이드가 유닛들의 어떤 상세한 생명 있는 스토리를 바탕으로 유저분들의 많은 사랑을 받고 있고 그러다 보니 저희가 좀 지금 인게임에 있는 거 외에 사원 프로필에 새로운 서식을 만들어 가지고 좀 더 개인적인 정보라든지 이런 취향 이런 정보를 좀 공개해 드리려고 준비하고 있습니다. Details 새로운 사원 for 프로필은 이제 게임 밖에서 일단은 먼저 즐길 수 있도록 하려고 하고 있고요. 추후에 이 부분들은 프로필로 이제 커뮤니티라든지 이렇게 공개하려고 하니 조금만 will be 기다려주시면 posted. 감사하겠습니다. 라니님께서도 이 공식 방송에서 캐릭터 프로필 올라오면 꼭 살펴봐 주시길 I'm guessing. 재밌는 내용 많이 있을 겁니다. 다음에 제가 꼭 방송 중에 하나하나 열심히 살펴볼게요. 그 어떤 프로필이 추가로 더 나오게 될지 너무 기대되는데 혹시 여기 지금 잠깐 살짝 보여주실 수 있는 캐릭터가 있을까요? 아쉽게도 오늘은 네, 말씀드릴 수 있는 공개드릴 수 있는 부분은 없는데요. 조금만 더 기다려 주시면 저희가 이제 공식 so 아쉽지만 어쩔 수 없죠. 커뮤니티에서 나중에 꼭 확인해 보겠습니다. 그럼 여기까지 정리 내용 okay. 주세요. 그럼 마지막으로 이건 That's for 될 수도 있을 것 같은데요. 12월 업데이트가 많이 촉박하게 진행되고 있다고 들었어요. 이 부분 팀장님 좀 더 자세하게 설명 부탁드립니다. 네, 현재 개발팀에서 열심히 업데이트 준비를 하고 있는데요.
그 아시는 분 아시겠지만 working. 넘어가면 이제 플랫폼 쪽 업무 진행이 좀 힘들게 됩니다. 그래서 열심히 제반 기능들을 개발해 주고 계신데 그 앱 업데이트가 필요하다 이런 게 됐을 때는 해당 시점에 맞물리면 굉장히 좀 곤란한 상황이 되고 있고요. 대신 지금 이제 이사님 그 디렉터님 오셨지만 최대한 그런 상황이 발생하지 않도록 열심히 최선을 다해서 개발하고 있으니 네, 너른 양해 부탁드리겠습니다. 열심히 개발하고 있습니다. 그런 사연이 최대한 말해주세요. This is like you don't really need to know. It's kind of a Korean server thing, I think. 그럼 2부 시작 전에 오래 기다려주셨습니다. 오늘의 공식 방송 쿠폰 나갑니다. That'd be nice. 신인 파일럿이 10개와 7만 크레딧이 준비되어 있습니다. 네, 부족하다고요? 쿠폰이 총 3개라고 초반에 말씀드렸는데요. 이 쿠폰 말고도 특별한 쿠폰이 방송 종료 직전에 공개될 예정이니 많이 기대해 Coupon time. Coupon time. Copy paste my. QnA 시간입니다. 채팅으로 올라오는 것들을 승목 팀장님과 상현 디렉터님이 보시고 답변을 드릴 예정이에요. 저희가 중요한 질문을 놓쳤다면 카피디님이 알려주세요. 아시겠죠? 다들 질문 많이 부탁드릴게요. Cosplay is best too. 그러면은 다들 이제 열심히 질문을 해주시는데 제가 먼저 질문을 드려도 될까요? 그 커츠 정액 판매 그 중단에 대해서 사장님들께서 많이 말씀을 해주시고 계신데 혹시 다시 고려해 주실 수 있나요? 네, 이 부분은 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 그 먼저 코츠 정액제 판매 중단에 대해서 먼저 죄송하다는 말씀드리고요. 그 재판매 요청 주시는 거 사실 저희가 다 확인하고 있고 그 이런 혼란을 드리게 된 점에 대해서 담당 사업팀장으로 정말 죄송하게 생각합니다. 저희가 계속 이런 부분들에 대해서 유저분들께 혼란을 드린 부분들, 사장님들께 이제 심려를 끼친 부분들 정말 송구스럽게 생각하고요. 그 매번 나와서 변명드리는 것 같지만 저희가 원래 이제 만들어놨던 그 인게임의 이코노미 시스템이 이제 현금 주와 쿼츠로 연계되도록 저희가 준비를 했었는데 아무래도 중간에 몇 번 이제 고치긴 했지만 아직 이제 남아있던 부분들 그런 부분들을 이제 고치고 있는 상황이었고 해당 상품 같은 경우에는 그런 부분에 이제 크게 맞물려 있다 보니까 저희가 이제 주화나 쿼츠가 제 역할을 할 수 있게 되돌리기 위해서 어쩔 수 없이 좀 네. You guys, I have to explain this probably in a different video. 보완하려고 노력하고 있습니다. 그래서 매일 쿼츠 패키지라는 이런 부분 하고 있고요. 그 추가적으로 저희가 이제 카운터 패스 확대라든지 레벨 달성 패키지라든지 좀 더 효율 좋고 판매량 여러분들 좋아하실 수 있는 형태의 쿼츠 패키지를 준비하고 있습니다. 네, 매번 이제 채팅창에도 말씀 주시지만 매번 기다려 달라고 해서 정말 죄송한데요. 조금만 더 기다려 주시면 감사하겠습니다. 그러면은 저희가 이제 채팅에 올라오는 내용에 대해서 확인을 Yeah, I'm making essay. 하기 전에 How many? Oh my god. 한 가지만 더 Actually, a lot of 드리고 text. 싶은 게 있는데 혹시 그 광피감에 대해서 얘기해 주실 수 있으신가요? 네, 일단 저희가 이제 광역 피해 감소에 대해서 옵션에 자세한 설명이 되어 있지 않았던 부분에 대해서 많은 분들이 이야기를 해주셔서 저희도 이제 그 부분을 인지를 하고 수정을 하게 되었고요. 일단 이 관련된 이슈로 심려를 끼쳐드려서 다시 한번 죄송하다는 말씀 드립니다. 네, 저희가 처음 오퍼레이터를 선보이면서 광역 피해 감소 능력치를 이제 공개를 하게 되었는데 이제 관련된 설명이 저희가 좀 부족했기 때문에 이제 그 부분에 대해서 많은 분들이 그렇게 생각할 것이다라는 부분에 저희가 좀 간과를 한 것 같습니다. 그래서 현재 이후에는 능력치 설명에 대해서 저희가 훨씬 더 강화된 정책을 가지고 일부에서 정리를 하도록 이렇게 조치를 했고 그리고 향후에도 해당 관리에 대해서는 꾸준하게 트래킹을 하면서 같은 이슈가 없도록 특별히 관리를 할 예정이고요. 그리고 이제 이러한 능력치들에 대해서
저희가 개수들을 어떻게 공개를 해달라라는 이야기가 함께 많이 올라오고 있습니다. 어떻게 보면 능력치나 이제 전투에 관련된 수치들이 투명하게 공개가 되지 않는 부분에 대해서 이제 같이 답답한 부분을 말씀 주시는 것에 대해서도 저희도 네, 충분히 이해를 하고 있습니다. 저희가 이제 개선 사항들을 말씀을 드리고 그리고 이걸 해보겠다라고 약속을 드릴 때에 대한 내용들은 대부분 저희가 실제로 네, 할 수 있는 것들에 대해서는 최대한 저희가 저희 사장님들의 목소리에 귀 기울이고 빠르게 조치를 하려고 하는데요. 개수에 대해서는 저희가 뭐 마찬가지의 변명이라고 생각을 하실 수가 있겠지만 내부에서도 니즈가 있었음에도 불구하고 진행을 하지 못한 부분에 대해서는 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 특히 카운터 사이드의 이제 개수 시스템 같은 경우에는 저희가 기존의 비주얼 액션 게임에 가까운 비주얼을 시도를 하다 보니까 AI 스크립트, 그러니까 저희가 이제 AI가 작동하기 위한 그런 스크립트들과 내부에 들어있는 그 데미지 관리 체계가 저희가 굉장히 액션 게임에 거의 근접하게 복잡한 형태로 저희가 만들어져 있습니다. 그래서 저희가 처음 개발을 하면서부터 지금까지 그런 것들이 쌓여 있다 보니까 이것들을 어떻게 기준이 세워져 있지 않은 데이터들을 다시 한번 취합해서 하기에는 너무 많은 것들이 지금 쌓여 있고 실제적인 업데이트들을 수행하면서 관련된 이슈를 생기기에는 저희가 지금 많이 coding is complex. 그래서 이 부분에 대해서는 저희도 서비스 중간부터 인식을 했기 때문에 오퍼레이터 같은 경우에는 관련된 시스템을 개발 시점부터 고려해서 관련된 수치들을 공개할 수 있도록 그렇게 했는데 유닛들의 스킬은 이제 개수들의 관리 체계가 없는 상태로 오랫동안 개발이 돼서 저희가 현재로서는 어렵다는 말씀을 드려야 될 것 같고요. 다만 저희가 의지가 없는 것이 아니기 때문에 아직까지도 방법에 대해서는 내부에서 계속해서 논의를 하고 있고 저희가 좋은 결과 보여드릴 수 있도록 최선을 다할 테니까 그 부분에 대해서는 다시 한번 네, 전투 공식 관련해서도 말씀 많이 주시는 부분 알고 있는데 전투 공식 쪽은 저희가 최대한 빠르게 긍정적으로 검토해서 공개할 수 있는 방법을 찾아보도록 하겠습니다. 이제 공식에 대해서도 능력치가 어느 시점에 어떻게 들어가는지 공개할 수 있도록 내부 검토해보고 빠르게 말씀드릴 테니까 More combat related info. 감사합니다. 그러면 Goes in. 채팅창에서 네, 질문들 확인하면서 말씀해 주시면 될 것 같아요. 네, 길치기업 콜라보 녹음은 저희가 준비를 하고 있고요. 네, 저희가 현재 녹음까지는 마쳤고 관련된 리소스를 취합해서 업데이트를 준비하고 있습니다. 그리고 저희가 김철수 보이스도 업데이트할 예정이니까 그것도 같이 기다려주시면 좋겠습니다. My voice 팀장님은 뭐 보이시는 거 없으신가요? 혹시? 네, 지금 좀 채팅이 빨라서 죄송해요. Yeah, I don't think they're gonna give it compensations. 그러면 제가 한마디 I think they'll probably end up giving like 얘기한 것 때문에 네, 많은 분들이 좀 속상해하고 계신데 정말 송구한 저는 그렇게 되진 않고요. 대신 조금만 봐주셨으면 하는 부분은 저희가 저희도 이제 다른 게임들도 저희 카운터 사이드 유저 사장님들께서도 다른 게임들도 이제 플레이를 하실 텐데 저희 같은 경우 되게 업데이트 주기가 좀 짧고 그래서 준비할 것들도 많고 하다 보니 좀 사실 인력의 한계가 있습니다. 저희가 뭐 몇백 명 같이 일하는 건 아니고요. 이렇게 소수 정예로 열심히 일하고 있는 상황이다 보니 그런 과정에서 이제 하고 싶은 욕심은 많아서 뭐 1.5주년, 1주년 저희가 이제 계속 말씀을 드리고 있는데 이제 계획들 연결하면 지금 이제 뭐 예를 들어 저희 재무장 같은 경우도 사실 내부적으로 논의한 거는 100만 년 전에 했었고요. 네, 런칭하고 나서 재무장 같은 거 하자 막 이런 얘기를 했다가 이것들이 이제 많은 것들이 좀 시간이 걸리다 보니 힘들었던 부분이 있고 그래서 항상 기다려달라고 말씀드리는 불구하고 기다려주시는 것도 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 친선 협력전 요거 저희 네, 친선 협력전은 네네네. 저희가 내부 테스트 기능으로 현재 준비를 하는데 UI와 이런 것들의 개발과 이제 실제 동작까지는 이제 QnA에는 약간 어려울 것 같습니다. 그래서 저희가 계속해서 일정을 투입을 하고 있는데 이번에 저희 새로 들어간 페이즈 모드라고 하죠. 네, 선멸전. 네, 그거 보신
것처럼 이런 것들을 새로 구현할 때 솔직히 좀 욕심이 과했던 것 같습니다. 예. 저희가 더 많은 것들을 좋게 보여드리려고 그 호라이즌 이벤트 에피소드 같은 경우에도 완성도를 중시하자라고 해서 좋은 반응을 얻기는 했지만 일정을 못 지키고 이런 것들이 어떻게 보면 저희의 이제 욕심과 이런 것들을 잘 컨트롤하지 못해서 뭐 일정을 지키지 못한 건 정말 죄송하다는 말씀 드리고요. 계산을 철저하게 해서 내부에서 업데이트 계획을 짜면 좋겠지만 저희가 그런 부분들을 앞으로 더 신경 써서 정말 약속 지킬 수 있도록 더 해보겠습니다. 개발팀이 힘내야죠. but 저희 이제 리그는 신생점 같은 경우에 이렇게 그 건틀렛 관련된 부분들은 사실 지금 이제 개발팀과 사업팀이 계속 얘기는 하고 있는데 아마 이것도 좀 늦어져서 송구한데 내년 아마 1분기 정도에 좀 더 개발팀이 이제 집중할 수 있는 상황이 될 것 같고요. 약간 방향성을 설명드리면 저희가 이제 다른 그 PVE 컨텐츠 쪽을 좀 더 이제 디벨롭해서 이용에 불편함이 없도록 하려는 여러 가지 시도들을 조금 하다 보니까 시간이 좀 걸리는 것 같습니다. 이게 마음 같지는 않더라고요. 뭐 사실 저 같은 경우에 사업이다 보니 이제 옆에 계신 디렉터님께 해주세요 막 쫄기도 하는데 뭐 디렉터님도 이제 같이 일하시는 이제 분들한테 해주세요 하지만 이제 그분들이 만드는데 필요한 시간도 있을 상황이고요. 네, 일단 뭐 좀 그런 부분들은 또 송구하지만 네, 저희가 하지만 그 열심히 지켜보고 있다는 게 이제 사장님들께서 게시 커뮤니티에 써주시는 글을 열심히 보고 있어요. 저희가 좀 혼났던 적도 많아서 사실 조금 주의 깊게 하려고 하는 그런 부분들도 있긴 합니다. 그 어떤 부분에 혼났는지는 아마 이제 글 써주실 거고요. 네. Rosaria. 그래서 조금 저희도 한번 Sorry, 내놓을 you're blocking my. 잘 만들어서 내놓아야 한다는 생각이 있어서 그런 것만 좀 Oop. 죄송합니다. 저희 그 기획 자체는 다 마무리가 되어 있고 구현을 기다리는 not 순간이 that. 있으니까 저희가 뭐 배치 상태나 그렇진 않습니다. 기능 구현이나 기반 작업도 어느 정도 되어 있고요. 최대한 빠르게 보여드리도록 하겠습니다. Plus that. 다른 질문들 ESPR 복각 이야기가 좀 올라왔는데 ESPR 같은 경우에는 저희가 복각을 많은 분들이 얘기를 주셔가지고 현재 다른 이벤트들하고 안 겹치게 일정을 산정을 하고 있고요. 1월에 복각을 진행하면서 관련된 이벤트를 다시 한번 해보도록 저희가 검토를 해보겠습니다. 이전에 저희가 접수된 건의에서도 한번 검토하고 제가 이 자리에 왔기 때문에 그 정도로 현재 일정 드릴 수 있을 것 같고요. This Lazaria. She helps me get through every single day. 이야기 일본 저거 뭐 지금 네. 그 저희 그렇습니다. 더빙 준비하고 있습니다. 조금 기다려 주시고요. 네. 구체적인 건 조금 더 이제 언제 탑재할지 그런 거 그런 부분들은 조금만 더 기다려 주시면 좋겠습니다. So 네, 굉장히 저희도 이제 긍정적으로 보고 있고 최대한 하려고 노력하고 있습니다. 네, 정말로 할 수 있는 최선의 시기에 해보도록 할 테니까 그 부분도 positive about it. 준비하고 있고요. 다음으로는 메인 스토리 더빙은 현재로서는 텍스트량이 워낙 많아서 저 부분에 대해서는 솔직히 말씀드리기 어려울 것 같습니다. 메인 스토리 더빙은 저희가 이제 스토리 업데이트 속도를 맞추기 어려운 부분이라 이제 더빙 드리기가 좀 어려울 것 같고요. As expected. 다른 부분들 Yeah, main story stuff. I mean, I would like to see it, but I know it's impossible. It's just not possible. 현재로서 길티기어 콜라보 복각 계획은 없습니다. 네. 현재 길티기어 같은 경우에는 저희가 정말 만들면서 저희도 많이 아쉬웠던 부분이고 길티기어를 그대로 복각하면 솔직히 말씀드려서 그다지 또 좋은 얘기 듣기는 어려울 것 같아서 저희도 뭐 이야기가 나와도 이제 쏙 들어가고 있는 상태고요. 콜라보 스토리 특히 관련돼 가지고는 좀 많이 아쉬워하셨는데 저희도 같은 마음이고 정말 죄송하다는 말씀 드립니다. 저희가 콜라보 할 때는 반드시 싸지 않기 위해서라도 반드시 정말 다음에는 절대 출시 안 한 프로젝트는 저희가 콜라보하지 않을 거고요. 그렇다고 저희가 콜라보를 준비를 하고 있지는 않고 저희 한동안은
네, 카운터 사이드의 이야기에 집중을 할 예정이니까 네, 저희 쪽 컨텐츠 업데이트를 네, plans. 그 밀리아 얘기도 좀 많이 나왔는데요. 그 밀리아 관련해서는 사실 이제 디렉터님도 말씀 주셨지만 콜라보 캐릭터라는 게 좀 저희가 일반적으로 만들어 놓은 이제 밸런스와 좀 다른 형태로 컨셉을 잡고 가게 되다 보니까 좀 이제 여러분들 말씀 주신 것처럼 네, 좀 특정 포인트에서는 굉장히 강한 된 부분이 있는데요. 그 사실 저희가 만약에 밀리아 캐릭터를 수정한다고 하더라도 그런 부분들도 사실 보유하고 계신 분들 그리고 보유하지 않으신 분들 간에서 사실 그렇게 이제 저희가 처음에 만든 게 어떻게 보면 저희의 조금 잘못이긴 한데요. 네, 그래서 함부로 밸런스를 이제 만들기는 걱정이 많이 된다. 하지만 제가 이제 디렉터님과 이제 상의한 바로는 특정 캐릭터가 특정 영역에서 너무 이제 OP로서 일단 전제 왕꾸처럼 유지되는 메타는 저희도 이제 희망하는 바가 아니기 때문에 이제 보완할 수 있는 형태로 저희 이제 디렉터님도 예전에 이제 게임 방향성을 이제 말씀 주셨다시피 저희가 이제 버프를 캐릭터마다 새로 나올 때 약간 이제 기존에 있던 캐릭터도 버프를 주면서 보완하는 형태로 저희가 생각을 하고 있고요. 그래서 기존 캐릭터든 신규 캐릭터든 추가될 때 네, 밀리아 관련돼서는 그 해당 영역을 좀 보완할 수 있는 형태로 저희가 이제 고민을 하고 있습니다. 네, 하지만 이제 많은 분들이 화나셨던 포인트라든지 이런 걸 저희가 알고 있다 보니까 뭐 밸런스 이슈라는 게 참 어렵더라고요. 제가 봤을 때. 그래서 그런 부분들은 조금 더 고민을 해서 네, 준비해서 여러분들께 보완드릴 수 있도록 하겠습니다. 뭐 밀리아 말고도 뭐 사기 좀 있죠. 네. So they are 밸런스 뭐 끼쳐드려서 다시 한번 battle once. 저희 이제 계속해서 캐릭터 밸런스 쪽에 더 많은 시간과 인력을 투입해서 현재 진행을 하고 있으니까 앞으로도 안정된 결과 보여드릴 수 있도록 So that will 저희 인원 충원해서 계속해서 그쪽 더 네, 보고 있습니다. release more standard banner. 개편 계획은 현재 건틀렛의 업밴 쪽에 대해서는 개편 계획이 잡힌 것은 없고 네. 팀장에 가끔 라니 이야기도 해주시는데 라니가 유미라서 여러분들한테 질문 답변해드릴 수 있는 게 생각보다 많이 없네요. 그래도 찾아주셔서 감사합니다. 중간중간 잊지 않아주셔서 감사해요. 라니 캐릭터 I mean, yeah, I think collaboration, they probably want to delay much as they can. 굉장히 좋네요. 라니 화이팅. 네. 어떠세요? 활약 Sorry for not reading the chat that much, but just trying to. 해주시는 것도 와. 네. 세상에 깜짝이야. 네. 뭐 방금 스킨 얘기가 잠깐 지나갔는데 저희 스킨은 11월 말 또는 12월 초에 신규 스킨 준비 중에 있고요. 네, 이번 신규 스킨은 좀 대놓고 노리는 스킨 나갈 예정이니까 그쪽도 저희가 조만간 공개해드리도록 하겠습니다. It's going to be. 역삼봉 주민의 Oh my god. 예. Yeah, new skins coming out. 는 현재 업데이트 계획에는 계속 거론만 되고 얘기가 나오지 않고 있는데 정말 저도 역삼봉 주민에는 제가 어떻게 감히 범접할 수 없는 영역에 있는 팀이라서 네, 제 힘으로 한번 이야기라도 해보겠습니다. 약속드리기는 어려워도 정말로 저 내부에서 유저 목소리들 이제 사장님들 목소리 내주시는 것들 개발팀 회의할 때 계속해서 이야기하고 다루고 있으니까 네, 긍정적으로 정말 될 수 있도록 한번 이야기해보겠습니다. 그 기밀 케이스 기밀 케이스 네. 쪽 기밀 케이스요. 기밀 케이스는 저희가 다른 형태로 좀 보여드릴 것 같습니다. 네, 사실 기밀 케이스가 저희 처음 컨텐츠 만들 때 좀 여러 형태를 생각을 하다가 그거에 가장 근접하게 공개된 게 아인츠바이 에피소드 처음 업데이트 될 때 그
일종의 이벤트 에피소드 들어갔지 않습니까? 이제 그 기밀 케이스에 가장 가깝게 만들어진 게 그쪽이고요. 어떻게 보면은 카운터 케이스나 이런 것보다 관계된 여러 인물이나 배경에 대한 더 딥한 이야기들을 좀 이야기만으로, 외전처럼 전투나 이제 그런 컨텐츠가 아니라 이야기만으로 공개하기 위해서 저희가 준비를 하고 있었는데, 이제 약간 기대하는 것들과 다를 수가 있어서 기밀 케이스가 아니라 이제 그런 형태로 공개를 하게 되었고요. 그 스토리들은 저희가 기밀 케이스 대신 다른 명칭을 붙여서 현재 공개를 예정을 하고 있습니다. 예, 그 부분도 저희가 준비를 하고 있으니까 확정되는 즉시 말씀을 저희가 드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 It will be 기존 캐릭터, 기존 원본 캐릭터 유닛에 스킨을 사용할 수 있냐? 사용할 수 있습니다. 네, 유지가 되는 형태로 개발하고 있다고 디렉터님이 아까 말씀 주셨죠. model. 협력전하고 레이드 관련된 내용은 저희가 협력전하고 레이드 쪽에 대해서 추가 난이도에 대해서도 협의를 하고 있고요. 레이드 같은 경우에는 추가 레이드, 신규 레이드를 좀 내서 관련된 컨텐츠를 더 보강하자에 대한 아이디어가 나왔기 때문에 이 부분도 저희가 현재 기획을 진행하고 있습니다. 그래서 기획이 진행된 다음에 이제 어느 정도에 공개할 수 있을지 기다려주시면은 저희가 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 관리지원금 상자 1개씩 까는 거. 이거 저희 최대한 빠르게 패치해드리겠습니다. 죄송합니다. 이 부분. What do you guys call this box that gives you info books and gold each box? 어떤 게 있을까요? 박상 오퍼레이터는 계획이 없습니다. 네. 만들면 안 될 것 같아서 아직 얘기도 안 꺼내고 있고요. Are planning to add update. So you can open. 밸런스 패치는 저희가 밸런스 패치에 대해서 지금 현재 하나 검토하고 있는 내용이 뭐냐면 치명과 회피 그리고 명중에 대해서 기존의 다른 능력치에 비해서 아무래도 비중이 낮거나 좀 다루기 힘들다는 얘기가 많아서 그쪽에 관련돼서 지금 현재 검토를 하고 있습니다. 빠르게는 11월 중순 정도에 저희가 계획을 하고 있고요. 치명 능력치와 이제 명중이나 회피 같은 경우에는 퍼센트 옵션인데 이제 퍼센트 옵션들이 사실 원본 스탯에 따라가게 되어 있거든요. 어떻게 보면 치명타가 이렇게 발생하더라도 공격력이나 데미지 개수에 따라서 증가가 되게 되는데 이제 정수 스탯으로 되어 있다 보니까 지금 건틀렛 같은 데서도 다 삭감이 되고 그리고 이제 일정 이상 올라가면 너무 치명타 확률을 올리기가 어렵기 때문에 이 부분에 대해서 저희가 그 능력치도 각광받고 해당 능력치의 특징을 가진 유닛들도 밸런스에 잘 묻어날 수 있도록 현재 내부에서 준비를 하고 있고요. 현재 11월 정도에 밸런스 패치와 함께 진행을 할 것 같습니다. 제가 본 건데 나이트런 웹툰 콜라보 해달라고 하는 분이 있는데 저도 나이트런 되게 좋아하는데 너무 무거워서 저희 그 무지막지한 무게감을 저희가 이제 즐겁게 잘 풀어드릴 수 있을까? 한동안은 모르겠어요. 콜라보보다 저희 이제 Nope. 스토리 전개에 힘쓸 테니까요. Nice. Wait. 순수한 물순무님 콜라보 이벤트 스토리. 저쪽도 저희 이제 1월에 스케줄을 잡고 있고요. 콜라보라기보다는 이제 그쪽은 좀 개그성 스토리라서 그때 한층 복각과 함께 관련 컨텐츠 공개하도록 하겠습니다. 내년 업데이트 스펙도 밝히셔서 감사합니다. 생각도 못한 What? 그렇게 되었습니다. 현재 연말까지는 cover. 저희가 이벤트 스토리 복각 스케줄이 잡혀 있다 보니 콜라보라기보다는 이제 그쪽은 너무 무거워서 저희 그 무지막지한 무게감을 저희가 이제 즐겁게 잘 풀어드릴 수 있을까? 한동안은 모르겠어요. 콜라보보다 저희 이제 스토리 전개에 힘쓸 테니까요. 순수한 물순무님 이렇게 하실 수 있는데 검색해 보시면 굿즈 공식 판매하고 있습니다. 저도 사서 집에 깔아놨습니다. 장패드. 안 주더라고요. 사야 돼서. 저희가 그렇습니다. 플레이스. 조디악 나이츠 스킨 나옵니다. 조디악 나이츠 스킨 나올 겁니다. 나온다고. 그 아까 말씀드렸던 그 스킨들이 조디악 나이츠 스킨들이고요. 준비 중이니까 기대 많이 부탁드리겠습니다. That's the box.
일본어 보이스 네 뭐 나올 것 같습니다. 한국에도 적용 같이 될 것 같고요. 그건 조금만 기다려주시면 될 것 같습니다. 말씀 주시면 괜찮나요? 아닙니다. 제가 왜 그랬을까요? 아무튼 말씀드렸습니다. 네. 명일 방주요? 하하 명방에서 다음 질문으로 넘어가시죠. 네. 아 펜드래곤 그쵸. 펜드래곤을 좀 살려주셔야 됩니다. 아, 예, 펜드래건 많은 분들이 예, 좋아해 주신 캐릭터라서 유닛이라서 아까 말씀드린 것처럼 치명타에 대한 특징적인 유닛이라서 사실 처음에는 굉장히 딜도 잘 나오고 이게 일종의 유리대포라고 하죠. 그래도 딜이 잘 나온다는 평이 있었는데 갈수록 좀 치명타 능력치의 비중이 낮아지다 보니까 네, 밸런스 패치에서 이제 치명타 관련된 거를 검토할 때 같이 보게 된 유닛입니다. 그래서 함께 버프될 걸로 현재는 기대를 하고 있고요. 여러분 버프 된답니다. 나이스. 굉장히 딜도 잘 나오고 아 펜드래곤 그쵸. 개별 알람이라고 하시면 텐드레 저희가 사용하지 않는 거라서 죄송합니다. 예. 저 부분은 끝날 때마다 이제 표기를 했었는데 크게 의미가 없다고 해가지고 저희가 좀 축소를 하긴 했었거든요. 일단 지부 쪽 관련된 편의 기능도 저희가 빠르게 준비해서 업데이트하도록 하겠습니다. 예. 지난번에 말씀드린 것처럼 레이드 일괄하려도 서둘러서 했는데 그 다음으로 그걸 하려고 보니까 생각보다 내부에서 좀 챙겨야 될 게 많더라고요. 그래서 이 부분은 좀 안정적으로 개발이 돼야 되는 부분이라 조금 시간이 소요되는 부분 이해 부탁드리겠습니다. 네, 저희 대표님 잘 지내고 계십니다. 아 네 그리고 월스토어 쪽 네 저희가 사실 뭐 약간 좀 타진은 하긴 했었는데요. 사실 뭐 월스토어에 출시가 되면 이제 뭐 솔직히 얘기 드릴게요. 이게 스토어 하나 열 때마다 이제 개발팀이 사실 죽어갑니다. 이게 왜냐면 저희가 봤을 때는 이제 애플이군 뭐 구글이군 다 똑같아 보이지만 하나하나가 원하는 방식들이 다 다르거든요. 그래서 저희가 업데이트를 뭐 지금 아시겠지만 1주에서 2주 단위인데 그거 하나하나 하려고 하면 컨텐츠 말고 스토어에 맞는 것들에 대해서 해드려야 되고 그리고 저희가 이제 검수 제출을 했을 때 거기서 또 빠꾸 먹으면 또 수정해야 되고요. 사실 지금 저희가 이제 This is about 스토어를 늘리는 건 the Korean has their like own designated like an app store, like a tap and stuff, 아마 좀 and they're asking if they can release something like that for the 봐주셨으면 Korean server. But they're saying, yeah, basically when you have stuff like that, you have to basically make another version of the game, and that's just extra work. 와 One second. 메이즈 ESQR에 대한 인기가 메이즈 쪽 복각에 대한 의견은 아마 이제 장비에 대한 수량을 추가적으로 파밍하고자 하셔서 이제 얘기 주시는 걸로 알고 있는데 저희가 이제 관련 컨텐츠 복각은 아까 말씀드린 연내에는 현재 예정이 없고 내년 초에 저희가 복각 또는 외전 편입을 진행할 예정이고요. 그 장비 쪽 There was Artist business mail. 그쪽은 저희 No, I think it was just people asking, and you know they don't want to diss other company or anything. As I mean, like they don't want to say like no kind of thing. Maybe they're keeping the door open, but it's type of deal that Arknight is mega huge. What should I say? Arknight is like a big game. It made a lot of money. It's really popular. So games like that will not really collaborate with the lesser popular games, right? 거의 며칠 동안 연습하고 이 노래가 영어다 보니까 연습 기간이 좀 길긴 했어요. 그래서 며칠씩 하루 종일 1시간 버전 계속 들으면서 연습했답니다. 들어주셔서 감사해요. Let me see if I can read some comments. You guys wrote too much comments. I'm sorry, I can't multitask. Maybe I start to need a manager beside me or something. 네, 저 부분은 저희가 2주년 정도의 업데이트를 해볼 것 같습니다. Wait, what? 예, 그래서 현재 2주년 하다 보니까 연습 기간이 좀 감사합니다. 단편 스토리 다시 보기 쪽이
네, 저 부분은 현재 내부에서는 정확하게 계획하고 있습니다. 네, 처음 들었습니다. side story. 개발팀 내에서 이제 돌고 있는 얘기들 마구 스포하는 느낌이라 좀 나중이 걱정되는데 개발팀 여러분 죄송합니다. 지금 설마 알고 계신 건 아니겠죠? Sometimes. 그 건틀렛 이볼브 1 밴 안 하냐고 많이 말씀을 주시는데요. 사실 이제 업밴 시스템은 When is evolved? 개발팀에서도 저희도 그렇고 그 반응들을 계속 많이 보고 있습니다. 그 사장님들 주신분들 계속 보고 있고요. 근데 이제 이거 뭐 어떻게 표현할지 잘 모르겠는데 이제 한 유닛을 두고 너프 먹여라, 없애라 뭐 이런 쪽 계시고 뭐 이렇게 하면은 풀 수 있는데 왜 그러냐라는 분도 계셔서 사실 저희가 이제 예전에도 아시겠지만 너무 한쪽 의견에 치우쳐서 수정을 했다가 또 이제 혼난 적이 상당히 많다 보니 그래서 그런 것들에 대해서 좀 굉장히 조심스러운 상황이고요. 대신 이제 명확하게 말씀드릴 거는 업된 시스템은 정말 시스템적으로 돌아가서 어떤 이제 뭐 개발사든 저희든 누구는 이제 업시켜, 누구는 밴시켜 이런 거 전혀 없습니다. 그냥 자동 시스템으로 그 유저분들이 많이 사용하는 유닛 위주로 그리고 사용하지 않는 유닛 위주로 정말 기계적으로 돌아가거든요. 그래서 이제 그런 부분들은 그렇게 하겠습니다. 주시운 힐대 재무장 받는 것에 대해서 이야기가 나왔는데 후보에는 현재 있고요. 저희가 이제 개발을 할 때 내부에서 이제 컨셉이 빠르게 확정되고 괜찮은 유닛들을 우선해서 픽업해서 개발을 재무장을 하거나 개발을 하는 경우가 있는데 그쪽에 따라서 이제 순서가 정해질 것 같습니다. 네, 그리고 저희 이제 카피디님에게 이제 온 질문으로 공식 방송 쿠폰 주기 좀 기간 좀 늘려줄 수 있냐 하루 정도로 그렇게 하도록 하겠습니다. 파이팅! Well, that's just for Korean server, so you don't really need. 그 광피감 얘기 계속 얘기 주셨는데 정말 다시 한번 사과 말씀드리고요. 제가 이제 이거에 약소하게나마 그래도 좀 뭐라도 더 드리자 해서 저희 공식 방송 쿠폰 추가했으니까 모쪼록 조금만 봐주시면 감사하겠습니다. 쿠폰 저희 방송 끝나고 아마 공개될 텐데 정말 죄송합니다. 혹시 다른 질문 더 혹시 각성 가언이 나오나요? 아니요 현재 뭐 없답니다. 이거 물어보시더라고요. 아니 저는 없는 상황입니다. 언젠가 나올 것 같습니다. 저희가 좋아하는 항상 리타 대시 저 부활시키고 싶은데요. 사실 호라이즌 파이낸스 보고 올 뻔했거든요. 부활하면 좋겠습니다. No plans. Amen. 마지막 질문 하나 정도 더 이야기 하나요? 지금 마무리 이야기가 Maybe. 마지막 하나 쪽 저희가 더 설명을 드리고 진행에 맞춰서 저희가 하도록 하겠습니다. Sorry. Boiler. 마지막 질문이라 좀 신중하게 고르려고 했는데 너무 빨라서 재무장 쪽에 대해서 이야기가 나오니까 재무장 쪽은 그 분기 같은 경우에는 별도의 유닛이기 때문에 별도로 육성을 해야 하고요. 아까 말씀드렸던 이제 각 별도 유닛에 대한 도감 보상들도 다 분리가 되어 있고 하기 때문에 별개의 유닛으로 현재는 봐주셔야 할 것 같습니다. 스케일이나 이런 부분이 다 호환이 되도록 저희가 개발 중이니까 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 누가 선글라스 껴 앞이 안 보이는데 껴드렸습니다. 그 글자를 볼 수가 없네요. 그러면 마지막 질문까지 저희가 받아봤는데요. 여러분 어떠셨나요? 궁금한 점들이 좀 풀리셨을까요? 그 일부러 지금 요청하시면은 정리된 이미지 한눈에 보실 수 있을 겁니다. 두 분 혹시 오늘 생방송 어떠셨나요?
일단 저부터 말씀드리도록 하겠습니다. 그 사실 오랜만에 생방송으로 I think they're pretty much done. Yeah. 올 때마다 항상 어깨가 무겁습니다. 저희가 항상 기쁜 마음으로 즐거움을 드리려고 이제 열심히 준비하고 있는데 I can't hate these guys. I really can't. I really can't. I mean, it wasn't perfect in terms of, you know, there's probably some stops that people don't like. 채팅으로 남겨주시는 모든 분들께 뭐 솔직히는 감사드리고요. 왜냐하면 저희가 해왔던 것들 보시면서도 계속 관심을 가지고 와서 의견 주시는 것들 되게 감사하고요. 네, 저희가 사실 뭐 좋은 말씀, 좀 이제 저희한테 질책하는 말씀도 다 기쁜 마음으로 받고 있고요. 항상 죄송하다고 말씀드려서 분들도 Yeah, they're always saying sorry. 네, 앞으로 더 노력하는 카운터 사이드 되도록 준비하겠습니다. 저도 첫 생방송 Clap, 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 clap. 진행하고 답변들을 드렸는데 저희가 이제 답변 드린 것들이 모두 만족스럽지 않으실 수 있다는 부분 충분히 The Awakened Soldier. Amelia exists. That's a 3-cost Awakening Soldier, basically. 항상 좋은 컨텐츠 만들기 위해서 정말 열과성을 다하는 팀입니다. 저희 Yeah, they say they're working hard, and honestly, I can see they're working hard. 개발하면서 정말 드문 팀이라고 생각을 하고 항상 응원의 말씀 보내주시는 분들께 감사하다는 말씀 드리고요. 또 질책은 오롯이 제가 받으면서 저희가 팀이 더 좋은 경기 서비스할 수 있도록 제가 더 노력할 테니까 Small indie dev company. 많이 말씀 주시고 Small indie dev company. 최대한 해드리면서 함께 갈 수 있도록 하겠습니다. 저희 2주년을 위해서도 굉장히 많은 것들 준비하고 있고 그리고 저희가 일정을 미룬 만큼 다음 메인스트림 에피소드도 더 멋진 퀄리티가 Working hard on it for second Annie. 모쪼록 2주년을 향해서도 많은 응원해 주시면 감사하겠습니다. And working hard to release. 오늘 다양한 이야기를 한 번에 들어주셔서 너무 좋았어요. 그리고 오늘 기념해서 특별한 선물도 준비했다고 들었습니다. 무슨 선물이죠? 제 앞이 안 보여서. 네, 제가 잘 못 들었는데요. 선글라스 끼느라 뭐라 그랬죠? 오늘 저희가 방송 시작할 때 네네. 네, 준비한 선물이 있었다고 말씀드렸었어요. 네, Awakened shouting. 저희가 좀 뭐 죄송한 마음들이 많아서 오퍼레이터 선택권 저희가 이제 드릴 수 What? 있는 영입권 이제 준비했고요. 보여주세요. 네. Wow. So I guess this compensation rewards. 이런 거라도 좀 받아가시면 감사하겠습니다. Operator selector tickets. That's their compensation. 많이 길죠? Oh. 29일까지 등록이 된다고 합니다. 여러분들 절대 So that's their compensations. The reward they've been talking about. Operator selector tickets. See compensation. 혹시 제가 뽑으면 좋을 것 같은 거 추천해 주시면은 댓글로 남겨주세요. 제가 참고해서 뽑는데 많이 기여해보겠습니다. 그럼 사장님들 오늘 라니의 라이브 인카운트 사이드 특별 방송 시청해 주셔서 감사합니다. 모두 좋아요와 구독 꾹꾹 눌러주시고 저와 같은 라이브 인카운트 사이드로 돌아오겠습니다. 사장님들 방송에서 만나요. Bye 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 everyone. Bye bye. So yeah, stream is done. Stream is done. Okay, let me redo my codes first. It's not gonna expire, but so is there any new gears? I have to actually go and watch it back. Okay. Okay. Guys, but remember, I've been awake since 6 p.m. 6 a.m. yesterday, so I've been awake for 24 hours now. So if you see any typos and stuff,
Just please understand it. But let me go through the Q&A stuffs right now. What I wrote down. Okay. This is gonna be the summary versions. Okay. So the Halloween Q&A stream, I think it was pretty good. If you ask for my review score, 9 out of 10. Enjoyed all the talks, and I think questions they picked were pretty good. Okay. So the first thing they talked about is so first part, the stream was the future update details. So in November updates, well, I'll just go through this. See you next year. Wait, give me a second. Let me try to record this. I'll record this. God damn it, I don't even know what I'm saying. Give me a second. If I go to bed, let me try to summarize things. Okay, let me put some music on. Okay, so stream just ended, so I'm gonna quickly go over what I wrote down. And there are some missing details, but they're probably gonna release like developer notes in a week or two. So what I wrote down, I think I pretty much got the pretty good points across. So let's go and check out what I wrote down. Personally, I enjoyed this stream. I think they did answer a lot of crucial questions. I was hoping that they will answer those. They didn't answer every single question I want to ask. I mean, I wasn't there to ask the question because I was translating here for you guys. But personally, I think it was a pretty good one. The first part, they talked about the future updates coming for November and December and sometime near future for next year. First, they started with the Horizon side event story. So event story for Horizon, the new SSR units, and I think it was pretty good event. I think it's pretty high on my list for in terms of story and the quality of the events. And they tried to do new things, they said, and I think it really paid off. But the next thing that will start showing around kind of first week to second week of November updates is like kind of remodel system. So let's say from Epic 7 they have something called a class change system. So existing units will get their rarity up and they will get new skills, or they will get some upgrade to existing abilities as such. I actually got a screenshot here. Let me get this up. Let me get this screenshot up. OBS, come on. Give me a second. Screenshots. Where is it? There we go. So for example, for remodel, they show the shouting. And they're gonna get a couple new things as they get that remodel. The first big thing is they are going to be receiving a new skill. So they got something called the leader skill, the leader skills now.
And if the units is set as a leader, it will be getting this skill, and it will give to the basically extra passive skills to all your units within the squad. So for example, if I can read the shitty quality screenshots I have here, let me zoom in on my other page. It says it will give crit rate 10% to all your units, and can't read it if I zoom in. My eyes are all watery too. But it gives additional passive boosts, and I don't think this is the final version of it. It's just like sneak peeks. And don't think other stuff's really changed. No, it didn't. Seems to be all pretty much the same. Yep. Yeah, it's just the leader skill, but that's the like the existing buff it has. So this is more of the sniper type one, but they also said they're gonna have the like tower version of shouting as well. So I'm assuming tower version of shouting is gonna have a completely different skill layouts and stuff. But that was the kind of sneak peek of the remodel, and I think they're gonna be, you know, go hard with this thing. And I think honestly, this is going to be. They kind of sounded like it was like a kind of grindy stuff. Like you have to get your units to level 110. So I'm assuming it's going to be a pretty long grind to get everything done. Someone like me who has a lot of materials and such will probably still get hit hard, because I think they said there's gonna be like 3 types of new material for like close range units and long range units as well as special units. So I'm assuming we will have to farm those things again, and they're probably gonna make like some supply modes again to farm those things. I'm not too worried about it. I think it's just gonna be a kind of long grind to dump all your resources you have as you play more game for more. And I don't think C server is gonna get this anytime soon, because this is probably one of these things that you're gonna have to wait a while until you get it. The Mina will get remodel as well. They showed. I'll probably share a screenshot later. And the ID also got the remodel. And the ID and Mina is gonna be a little bit different than shouting, where the shouting is gonna get the 2 types of remodel. Mina and ID is just gonna be upgrade of the existing abilities. So I'm assuming Mina is gonna be more stronger DPS units, and the ID will be better tank units. And blah blah blah. So we talked about this leader skills. Yeah. Elizabeth will get the remodel as well. Esther Rosa will get the remodel, and as well as Raura, the Straga, the SR units, the witch one, she will also get remodel as well. And next thing they talked about is the Horizon Awakening, and it will have skill animations. I'm assuming since it has a skill animation, it could be other units, but I still think it's going to be mechanic units. So it's going to be like Evolve 1, I guess. Evolve 1 has a skill animation even though it's mechanic units. So that's probably the case for this unit. I'll be showing with the mid-November, and it's, they will also release a new SSR unit for the next event in November. It's the Draco. Is from the summer event that you haven't had yet within the C server. It's the one that we just had within Korean server for last summer event. And then they're gonna release another operator named Rachel. She is pretty cute from the Horizon event. And Nanahara event will be released, and they'll be happening in November as well. They showed like some 2 new units, so quite interesting. And some of the quality of life improvements for November. They're gonna make the index changes and team up system bonus, like the when you collect, let's say, all in your squad, you're gonna get some quartz. Those things will be changed. So they are planning to get more individual units reward instead. So if you level up to Shion, you will get the rewards based on how many levels you hit with that character, which a lot of other gacha games has. And the main reason why they're getting rid of the team up bonus is because of the complete gacha law within Japan. Japan forbidden games to have that kind of thing, because it will provoke players to run gachas to get the character, to get the 100%
rates of your collection rates to get additional bonus. Those kind of things are banned in Japan. So many games try not to do that. I think Guardian Tales recently released with Japan server, and they also have the collection system, and I think all the collection system have to get wiped out and changed out for the Japanese server because of the law. So it happens a lot in other games, so it's not really a big deal. But if you already claimed all the parts from the existing team up bonus, you will not miss anything. Basically, you will also get new rewards from it. Basically, counter case, Esterosa, QnA, and Arius will get some counter case weapons, and they're working hard for the more side story and the counter case stuff. And this part I have to go and watch the stream back, but basically it sounded like they're adding new gears that's kind of different slots. So it's gonna have some randomized rolls as you upgrade and stuff, and I don't think this gear is meant to be used with as like a full set. I think this is like a single piece that you can get and use with the other gears. Like you can use this for one of the mage slots and still be good with it. So basically this maybe once it comes out, maybe it will be like a meta set, maybe a bit better than mage set if you get the best roller stuff. But the sound like this is kind of like basically a place to farm the gears. Because I'm okay with it, because I played the game for a very long time, and when I started playing the game back in Korea when it first came out, I was okay with just doing thousands of raids to get the raid gears, purple gears, and slowly gear up. But I think people really want to get gear fast, so this is gonna be kind of new ways to get the gear fast. I'm assuming you need to dump a lot of Eterniums, just like Epic 7's hunt system, or artifacts from Genshin's. There's so many games that has all this kind of thing. It's actually it's harder to find a game without this kind of gear farming kind of dungeon kind of thing. So this is kind of new thing they're adding in to help the newer players as well as the existing players who wants more gears, I guess. And they will be increasing the gear slots when this gets updated, because you will definitely be getting way more gears after this patch. And more character information will get updated to the forums and stuff, so I'm assuming they're gonna get some birthday information, so this way I can celebrate Lozadia's birthday now. So pretty nice. And a lot of anime games usually have this, their favorite food, which food they don't like, and stuff like that. So those kind of extra information will be added, so you can enjoy the characters you like even more now. But that was pretty much about the update for the November, December, and the early 2021. Now the part 2 is when they start talking about the next event. Q&A section. So part 2 was the Q&A sections, and it was about the quartz thing. And basically you have to understand, when the counter-site first came out, it was a way different business model, and they've been changing a lot of things back and forth, but not back and forth, but they've been changing a lot of things, so it won't completely destroy the game. For example, if you see a lot of material ahead, is basically the reason why the game was kind of messy in the early years, because it had a totally different kind of layout than what you got within the C version. So if you see me stuck with some of the materials like ship parts and such, it's because of the terrible farming system they had in the past. But anyways, the point they're trying to say, which I kind of agree with, is like, since they're launching like Japanese server, and I'm assuming they're planning for global server as well, even though they didn't say it, they want to have like a finalized business model, so that way when they launch big server like global server as it was Japanese server, they have everything streamlined before the game releases there, so the business model to their mind is more stable, so they have less problem they need to go and fix around. But anyways, I guess that's the one thing people weren't happy. But the compensation they're kind of doing is compensation they're doing as I mean, like if you buy, so they are selling a more better value things with the admin coins. For example, they sold like almost like 15,000 15,000. I think it was 15,000 quartz. Yeah, it was a 15,000 quartz like a package with like 3,000 admin coins or something.
I did the math. It's pretty decent rates, and they sell like the daily ones that you can buy with the admin coins. So those kind of, you know, they're trying to make the more value out of admin coins than just buying skins, I guess. Like you can buy other packages with it. That's the kind of, they're trying to streamline everything, comes it together instead of buying this with this, to buying this with that. They're trying to make it easier and less confusing. And the AoE res bug fix for the operator, it had a bug where it was actually reducing the damage coming from the single target attack as well. So they fixed the bug, but they apologize and blah blah blah, and they make sure not to happen, stuff like that. The compensation they gave is basically like the free operator selector. Like, I mean, it's nowhere near, but it's already kind of happened, kind of thing. And it's, the bug fixes are always kind of stingy and weird within gacha games. It happens in many different games, and it's not the best solution, and that's why probably a lot of people are probably not happy. And not a couple people, the whales are probably not happy. So at the same time, it's kind of like opening up the, it's like if for example, I never knew this was even a thing until they said in the patches. I never even knew this was a thing. I never even noticed this is the thing. Couldn't never really tell the difference either. And after it got patched, honestly, I can't really tell the difference right now. So it's a pretty complicated topic, but they tried their best to kind of apologize. That's the way I'm trying to say. If you're not happy with it, of course, that's normal, but if you're satisfied with it, then that's normal too, I guess. I don't know. Anyway, Guilty Gear collaboration, character getting additional voices, and they're kind of small. They talked about this kind of small indie company kind of thing. You know, they are trying to update the game quite often. Honestly, Counter-Strike is not the most fast updating game, but honestly, with the new events, new characters, new skins and stuff, I think they're coming in decent rates. They're not, you know, accelerating. So, and that's a lot of work for them, especially when it comes to event story, because I think event stories are pretty good quality, I mean, top quality for me compared to other games. So to come up with every new event story with the new units to fit with the game, I think that takes a lot of effort. For example, Horizon event, I think it really set up for Horizon really well, and it really made me interested into the character. And of course, that, you know, the surprise at the end of the event was pretty big. So stuff like this, it needs a lot of manpower. That's why they want to do a lot of things, but they're always lacking. So if there's any missteps and not getting fixed fast enough, is basically because of that. Anyways, so now they're just I guess there are ways to say sorry. Anyways, user PvP match, this kind of ties into small indie company talk. You know, they basically needs more manpower, but they're slowly working their ways towards it. But they're kind of focusing more on the new PvE contents. There's reruns, that's not important. Japanese stuff, that's what probably a lot of people are interested in. The Japanese stuff is probably a lot of people are interested in right now. For the Korean server, it's definitely happening. They're working on it. It's just for the other servers, we do not know yet, and it probably will happen. For example, for other server, it's up to the publishers to go along with it, and I think they will probably do it, but I can't say for sure. But for Korean server, I think in pretty safe hands to add the Japanese voices, even though I think I would probably stick with Korean voices, but we'll see. And the main story dub, that was one of the questions. That's not possible. Move on. Guilty Gear collaboration related question. It's only for the Korean server as well, so it's not representing C server or other servers, but they don't have a plans for reruns yet. And one of the main reason is because event quality and the event itself wasn't such a great quality like the other Counter-Strike events. So they are they get some of the demands, but they also at the same time they understand that if they just release the same event again, which they didn't have time to go back and fix or change things, probably received badly as well. So I think if they want to release the event again, they want to make the better quality one, or just rework the event stories or such. They want to make it better, but
yeah, so I don't think it's going to happen for a while. And about the collaboration stuff, no plan for other collaboration right now, and they are just focusing on counter side story first, which I've been asking for a while, and I'm happy with this change. About the Amelia, you know, it's not. This is pretty OP character, it really is. Yeah, there's not too many perfect counters for the character either. But they're probably gonna just release more units in the future to kind of counter into getting less usage out of it. Because right now she is pretty strong if she is used right with the certain gear setup. Anyways, new skins is coming on end of November. It's going to be pretty hot, sexy skins. Don't know. It's gonna be Zodiac Knight skin. One of the later questions revealed that. And Kim Chul-soo is gonna get the voice and the squad. They released the one PB a long time ago before the release, and they're still on the list. It just they don't have a good time to develop their characters yet and make an event for it. So it will come out eventually, just they don't know when. Basically, it's not coming out anytime soon. And classified case, so the one beside a counter case selection that you can pick. They talked a lot about it. The first thing they talked about is Einstein Spy style side story, and the reward was kind of what they're aiming for classified case. So it was more story oriented stuff, and since they're releasing that as a side story now, this is kind of got basically kind of scrapped out. So it's still just existing, and they are trying to release this content, but just noting that it'll be different than the you're using counter case. So we'll see. And they didn't talk about what kind of rewards you get out of it at all, so we don't know what it will be about. So we don't know anything about it other than the fact that it will come out one day. Remodel of character skins. So if you, let's say, have a wedding challenge skins, and if you remodel her, you are still able to use her existing skins onto the remodeled version of the character. So that's pretty good news. On the raid and co-op raid stuff, they are planning to add more raid bosses, so that's good. And the daily quest box, where it gives infos and gold after you claiming the 2 Eternium. For logging in a day, they are giving you a way to stack it and open it all together, so that's pretty good. And balance patch for stats, so useless stats like crit rates, hit rates, and evasion stats will be better. That's good. And night run is just one of the questions that popped up. They read is really old weapon series. I think I like to say this like a Korean version of Star Wars and more violence. And I think it was really good back in maybe like 10 years ago. Right now it's messy around. Come in, if you're writing story for 10 years. Yeah, but anyways, yeah, that kind of collaboration, nope. They are still focused, they want to focus on the main story of the counter side. And April Fool's Day events, that will be rerun next year. It was a pretty good one, and I think you guys will enjoy it. Character merch, they're selling it, but there's no way to get it outside from Korea, so that. And Zodiac Knight skins, yeah, we talked about that there. Call with the Arc Knight was in the comments, but not gonna happen. Elizabeth will get the buff because all the crit rate changes and such, so I think she will benefit a lot from those step buff changes, so we'll see. And quality of life changes for the word branch missions and such. Well, I guess it's just so you can claim it things easier and less time consuming. Don't know, we'll have to see what kind of changes that will add. And Awaken Horizon, once again, they coming in the mid-November. Side story rewatch will happen sometime in 2nd anniversary, so within a couple months. Evolve 1 is not getting banned, so people are kind of annoyed. That really means that not only the people are using Evolve 1 to lose, kind of abuse the ban system. So basically, Evolve 1 is one of the characters that get abused a lot with the ban system because they haven't got banned yet. So people think a ban system is kind of rigged, but it really is not rigged. I mean, Evolve 1 is a prime example of the mechanic units. Like, not basically, most of the people are using counter units to play the PvP. So that's why this up ban system is not rigged, I think.
I don't think it's rigged. But yeah, they're saying yeah, it's not rigged. It's all like, you know, it's automatic. Well, that was one of the questions they answered. And Shion and Hilde, the SR version, that will get remodel eventually, I guess. Of course, I mean, Mina is getting it. But they're on the list, but still only in talks. So they don't have any concept yet. I mean, I think they have a concept, but they just don't have anything actually worked out yet. Like, they don't have arts or settings and stories for the characters yet. So they're gonna have to wait. Awakening cons, they kind of joked it up, and I can't tell if it was joke or real thing, but I think it was a joke because he said, "Oh, I'll go when consider it," but I think that was just talk. I don't think Awakening Con is coming out. Rita Dash, just ignore that one. For C server and remote question again. I guess it's regarding to like getting banned and unbanned lists. So imagine. So if the normal shouting gets a ban, is in a remote that one gonna get banned? I don't think so. So that's why they're saying it's a different unit. So if the remote shouting gets banned from certain contents, then the normal shouting will not get banned. So, but anyways, I think that is pretty much the rundown I had. I probably, when I wake up, I'll go and watch the stream again to summarize it. But that is pretty much what I have for now. But anyways, thanks for watching, guys. A lot of people joined in. I didn't have much time to read the comments, and that's just that's just how it is. You know, there's a lot of stuff to translate and stuff. So sorry about not really reading comments. I would love to, but I can't really multitask that well. Yeah, but I'll try to summarize it better when the dev notes come out. So probably gonna have to wait until the developer notes actually comes out. That will probably give better information what to expect from the future. But is it time to run? Maybe is it? Yeah. Falling asleep, indeed. Indeed, falling asleep. Guys enjoy this. Once again, sorry for not able to read the chat or ask questions if you asked it. It's a lot of work. But we'll see how the remodel works. It will be coming out sometime in November, so probably in like next week, maybe early. If it is early next week, but if not, then the week after. But we'll see. Yeah, I've been awake for more than 24 hours now. So I will keep this up, as I mean, like I will. You'll see this on after I close the stream. You can rewatch it, so you can go through the stream again if you want. But anyways, thanks for watching, guys. Jake. We'll see you guys next time. Bye bye.